week, you have another one more week. I will set the deadline week 5, normally Friday. I will set Friday as the deadline for the mini project. Okay, so hopefully you can use the time tomorrow for during the lab to do your mini project. Okay, so let me continue chapter 3. Okay, last Monday, we have already entered chapter 3. Kita belajar pasal stoichiometric table. So last Monday, you probably had a little bit of headache nak belajar nak buat stoichiometric table. So that stoichiometric table, and then you learn to express concentration. That was for batch reactor. Kita belajar nak buat table, kita belajar nak express concentration for batch system, meaning batch reactor. Okay, so today we have to do for flow system. So we have to do for CSTR, we have to do for PFR. Kita nak buat table dia untuk PFR, the table for CSTR, and then we will learn how to express concentration also. Okay, so flow ni ada a bit confusion when comes to concentration. Okay, kenapa? Right. So, tapi sebelum tu, I go first to the table. Okay, table for flow system. Okay, saya terus pergi kepada table yang paling besar ni. Okay, kenapa? Because kalau if you realize, first of all, flow system ni beza dia only one in comparison to the batch reactor. Kalau batch reactor, we calculate in terms of N kan, bilangan mole. Remember, Na0, we talk about Na0, NB0, and C0, and D0. We talk about Na, NB, NC, ND, and then formula-formula dia. Okay. Beza dia sahaja dengan flow system. When I talk about flow system means PFR, CSTR. Okay. Beza dia, the only difference is kalau flow reactors, kita guna F, molar flow rate. Itu je beza dia. Kalau batch, mole. Kalau flow reactors, PFR ke, CSTR ke, dia jadi mole per time, molar flow rate. Formula yang lain semua sama. Kalau tadi Na, NB, NC, ND, Na0, NB0, NC0, ND0. Kalau flow reactors, FA, FB, FC, FD, FA0, FB0, FC0, FD0. Yang lain semua masih sama. Formula dia semua masih sama kecuali dulu kita kira dalam bentuk bilangan mol, sekarang kita kira dalam bentuk molar flow rate, laju molar. Okay, so I will not teach you back, formula dia semua sama je. Pemahaman konsep dia positif, negatif semua masih sama kecuali sekarang kita guna molar flow rate. Okay, then the same. Mula-mula kita belajar formula dulu. Then when we have value, we will substitute the numbers inside the table. So later kita akan buat example. You will see kita akan substitute value into the table. Okay, so that's for the stoichiometric table for flow reactors. Sebab itu kelebihan dia dah belajar batch. Flow reactor tu dah tak susah. Just kena tukar saja dalam bentuk molar flow rate. Maksudnya kalau batch reactor, information tu diberi dalam bentuk bilangan mol. Kalau flow reactors, maklumat untuk table tu dah mesti dalam bentuk molar flow rate. Okay, alright. So, then next, kita pergi part yang susah. Kita pergi pada part nak express concentration. Okay, sebelum ni, you have learned. Kalau batch reactor, kita dah expresskan concentration Ca, Cb, Cc, Cd, Ci. Concentration of my reactant A, reactant B, product C, product D, and also inert. Okay. And I taught you kalau batch reactor, okay, table dia untuk fasa yang berlainan. If you use liquid atau gas, table adalah sama, concentration pun sama. Means regardless whatever phase, table will be the same, concentration will be the same. However, for flow reactor, now you got a bit of confusion sebab flow reactor, table masih sama. Okay, meaning liquid ke, gas ke, table tu we still find in the same way because kita guna molar flow rate. So sama je. Kalau gas ke, someone want to ask question ke? Okay, so kalau it's gas or liquid, the stoichiometric table is the same. Okay, tak ada beza. However, ni part yang however, concentration sekarang, we already express it differently. Maknanya, kita nak mencari kepekatan A, B, C, D dan inert kan, kepekatan ni adalah berbeza bila kita nak cari untuk gas atau kita nak cari untuk liquid. Okay, so this part yang normally student akan get a little bit confused. Batch reactor, kamu tak payah bimbang. Or in a simpler word, kalau batch reactor kan, kamu dah tak payah fikir liquid atau gas. Sama je pengiraan dia. However, kalau flow reactor, CSTR atau PFR, nak kira kepekatan tu, you have to really check.
Am I doing gas or am I doing liquid? Because they are different the way that you want to express. Okay, I will explain now kenapa kita ada perbezaan. Okay, so the difference is because, alright, because of our volumetric flow rate. Okay, sebelum ni, kalau case batch, kami ingat kan case batch, kita nak cari concentration. Dia kan concentration sama dengan bilangan mol bahagi dengan volume reactor. So, sebab volume, someone want to ask question ke? Someone mic is not muted. Aiman Daniel, are you asking me question? Dah, okay tak? Alright, okay. So, for batch reactor, kalau kita nak cari concentration, is equal to number of moles per volume. Okay, volume tu tak berubah kan? Kalau gas ke, liquid ke, reactor volume masih sama. Means initial volume reactor, final volume reactor masih sama. Sebab reactor tak akan mengembang, tak akan mengecil. They will not shrink, they will not expand. So regardless initial or final reaction, volume is still the same. Sebab tu kepekatan sama liquid atau gas untuk batch. However, untuk flow, sekarang concentration is equal to molar flow rate over volumetric flow rate. Again, kalau flow reactors, concentration equals to molar flow rate kepada terhadap volumetric flow rate, halaju isi padu. Dah bukan isi padu, halaju isi padu. Ataupun halaju volume per time yang liquid atau gas yang kamu flow in. Okay. Masalah, the problem with this volumetric flow rate, halaju isi padu adalah dia ada bergantung kepada liquid or gas. If you are looking at liquid, okay, you are talking about liquid, volumetric flow rate dia yang masuk dan yang keluar, the initial volumetric flow rate and the outlet volumetric flow rate for liquid are equal. Meaning, if I pump in 100 liter per minute of your liquid, katakan your liquid A lah kan, keluar pun akan masih 100 liter per minute. Okay, so itu adalah untuk liquid. However, untuk gas, it is no longer equal. Inlet volumetric flow rate dah tak sama dengan outlet volumetric flow rate. Because of, later kita akan belajar ada satu equation yang express. Kenapa inlet tak sama dengan outlet? Because untuk gas, dia punya isi padu ni di influenced by the volumetric flow rate. Okay? It's influenced by temperature, pressure, even the reaction itself will influence the volumetric flow rate. Disebabkanlah volumetric flow rate ni tak equal untuk gas, sebab itulah concentration dia kita express berlainan. Okay, so we will learn macam ni kita nak express untuk liquid ataupun untuk gas. Okay, so first of all we go yang senang, liquid. Okay, now, so kamu dah pernah belajar yang batch kan, so kamu akan rasa a bit confusion, tapi I will try to explain perbezaan persamaan. Okay, katakan sekarang kita nak cari untuk flow reactor liquid. Kita learn about liquid first. Kita nak express concentration untuk liquid flow reactors atau flow tu saya masuk PFR atau CSTR sama. Dua-dua pun flow reactors. Okay, so the concentration of A, concentration of reactant A will equal to FA per epsilon ataupun volumetric flow rate. So sama dengan molar flow rate A over volumetric flow rate. Okay. Kalau kamu perasan, macam pernah tengok kan, kalau batch nak cari kepekatan A sama dengan bilangan mol A and A per volume. So mol per volume. Kalau flow reactor, molar flow rate per volumetric flow rate ataupun mol per time bahagi dengan volume per time. Itu je beza. Kalau batch, mol per volume. Kalau flow, mol per time bahagi dengan volume per time. Dapat balik sama juga. Masih mol per volume sebenarnya. Okay. Tetapi kita guna dalam bentuk molar flow rate per volumetric flow rate. Okay. Then FA sama macam batch yang NA tu. Kita dapatkan nilai dia daripada table. Sama je. Kita kalau yang batch kita guna NA sama dengan NA0 in bracket 1 minus X. So kalau flow jadi FA sama dengan FA0 in bracket 1 minus X. So we replace FA0 in bracket 1 minus X. Divide by, okay, sebab I told you for liquid
phase flow reactor, laju isi padu tak berbeza. The volumetric flow rate does not change. Meaning, I pump in 100 liter per minute, yang keluar pun masih 100 liter per minute. Okay, so instead of writing outlet volumetric flow rate, I write it as inlet volumetric flow rate, epsilon naught. Okay, so kenapa saya tulis tu? Bukan saja suka-suka hati nak tulis, because of the assumption liquid phase, bukan assumption, theoretical juga. Because theoretical volumetric flow rate tak berubah untuk liquid, saya tulis dia sebagai initial volumetric flow rate. With this written this way, then I can make it FA0 yang ke atas, I can bahagi dengan V0 yang kat bawah. So apa saya dapat? Kalau saya bagi FA0 di atas dengan V0 yang di bawah, I get CA0. So kalau kamu perasan, CA sama dengan FA per volumetric flow rate, epsilon. So now it become FA0 dalam bracket 1 minus X per epsilon naught. FA0 divided by epsilon naught, I get CA0. In bracket, the 1 minus X is still there. Okay, kalau kamu perasan, concentration, nak express concentration liquid untuk A, flow reactor, sama, dia punya final equation tu sama dengan concentration untuk A dalam batch reactor, which is actually you are right, betul sebenarnya. Cara kita nak sampai tu cara yang berlainan, sebab cara untuk batch kita guna mole per volume. Untuk flow kita guna molar flow rate per volumetric flow rate. Tetapi the final expression concentration tu sebenarnya liquid flow reactors adalah sama macam batch. CA tu akan sama dengan CA0 in bracket 1 minus X. Okay, that's the part that I want to point out. Walaupun cara nak sampai ke expression tu berlainan, but the final expression for the concentration of flow reactor liquid sahaja akan sama dengan batch reactor. Okay, itu persamaan dia, right? So next, let's say we do for B. Okay, so sama je. Untuk case B pun, kamu kena ingat macam case batch reactor, concentration B boleh express dalam dua cara yang berlainan because in one situation, B can be the reactant. If you have two reactant, B can be one of your reactant. Or let's say in the case, if B is your product, means you only have one reactant, you have two product, in that situation, B is your product. So in that case, you have two different expression of the concentration. Okay, regardless, okay, sama je macam yang batch, expression yang paling last tu adalah sama. Kalau kamu perasan, untuk batch pun sama. CB will equal to CA0 in bracket theta B minus B per AX. Or for CB, if it's the product, is equal to, if B is the product, the concentration of B is equal to plus B per A CA0X. B per A is your stoichiometric coefficient. Just that perbezaan dia adalah cara nak sampai kepada that expression dah berlainan sebab kita guna molar flow rate of B over outlet volumetric flow rate. Okay. So then kita guna table untuk cari the outlet molar flow rate of B punya expression, divide with the initial volumetric flow rate of B. Kita boleh initial volumetric flow rate of the system. So part ni yang kamu kena betul-betul ingat sebab liquid volumetric flow rate inlet equals to outlet. Sebab tu kalau kamu perasan kenapa expression concentration tu akan sama dengan batch sebab dalam batch kita assume volume tu sama. Dalam liquid flow, volumetric flow rate tu sama, inlet dengan outlet. Sebab tu kamu akan dapat expression yang last tu sama sebenarnya dengan case batch. Okay, so sama dengan C, sama dengan D, sama dengan inlet. The way to reach the elucidation, the way to reach the last expression is different, but the final expression for the concentration is the same. So I always tell you, you don't have to worry so much about the expression of the elucidation of the equation. Tak penting sangat untuk kamu. Yang penting kamu kena tahu yang last expression tu. Macam mana kita nak express concentration ni. Okay, so
at this point, mungkin you don't really see kenapa saya kena tahu express concentration ni. But I told you kan, sebab kita nak kira minus RE. So nanti dalam chapter 4, kamu akan guna banyak expression kepekatan ni. So then you get a bit confused dalam chapter 4. Sebab nanti kamu akan tengok expression ni banyak sangat. Tapi basically kamu perlukan this knowledge. Bagaimana kita nak express concentration. Okay, right, done. So for liquid, that usually takkan ada masalah sebab memang student akan faham kita nak express kepekatan tu sama je macam batch. So no problem. The problem will come, okay, the confusion comes bila you have gas phase. Okay, so sekarang kamu kena ingat yang paling penting, nak express concentration untuk gas CSTR, gas PFR adalah berbeza dengan kes-kes yang sebelumnya. Case batch, liquid gas, liquid flow, sama kepekatan dia nak express, okay, final concentration punya formula tu sama, tetapi untuk gas dah completely different and becomes a bit complicated. Kenapa? Okay, remember I told you? Sebab kenapa batch liquid gas sama dengan liquid flow? Sebab batch kita assume volume sama, inlet outlet. Liquid flow, volumetric flow rate, inlet outlet sama. Tetapi gas flow reactors, inlet outlet volumetric flow rate is no longer equal or is never equal. Tapi kalau tak equal, macam mana kita nak relate dia kan? So there is a equation to relate it. The equation is given as outlet volumetric flow rate equals to inlet or initial volumetric flow rate. So sebelum ni kalau case liquid, kamu stop je kat sini. Kalau case gas, tambah yang part belakang. Sebab tu dah tak ikut. So equals to initial volumetric flow rate in bracket 1 plus epsilon x. So again today you tambah satu lagi pening kamu tambah satu lagi simbol yang kamu kena tahu, epsilon. Okay, so tambah satu lagi. So that's why reaction dia memang betul. Memang banyak formula ataupun simbol yang kamu kena tahu. Okay, so first epsilon tu dalam bracket 1 plus epsilon x. I will explain to you later epsilon tu apa. Okay, so epsilon. X conversion lah. Conversion kamu dah tahu, kamu dah selalu guna. So conversion no problem. Close bracket. Back, you have P naught per P. So P naught tu apa? P naught initial pressure. P final pressure. So kan saya kata dengan kamu, volumetric flow rate liquid, volumetric flow rate gas is influenced by three things, right? Temperature, pressure, the reaction itself. So 1 plus epsilon x ni adalah untuk part reaction. P naught per P ni part pressure, meaning if you have pressure drop or pressure increase, dia akan mempengaruhi laju isi padu. Logik lah kan, sebab kamu perasan, kamu ingatkan kenapa tekanan tu boleh meningkat? Sebab lebih banyak molekul gas tu dah ada. Lebih banyak molekul gas mestilah isi padu dah berubah. Sebab tu perubahan tekanan menyebabkan perubahan isi padu. Okay. So katakan dalam kes kamu tak ada perubahan tekanan. There's no change of pressure. So kalau tak ada change of pressure, or we call it isobaric, maksudnya apa? P naught sama dengan P kan, kalau tak ada perubahan tekanan. P naught sama dengan P, maka P naught bahagi dengan P sama dengan 1. So you can remove that part from the equation. So kalau dia adalah isobaric ataupun constant pressure, expression P naught per P tu kamu boleh keluarkan daripada equation sebab dia dah sama dengan 1. Okay, next. Perubahan tekanan. T per T naught. So kamu tengok dia opposite P naught per P, T per T naught. So apa beza dia? T is your outlet temperature, T naught is your initial temperature. So if your reaction has temperature change, regardless dia naik suhu ke, kurang suhu ke, because of isothermic ke, endothermic ke, also you have to include in the equation. So kalau ada perubahan tekanan, perubahan temperature, you have to include in the calculation. However, kalau dia adalah isothermal, means no change of temperature, means initial temperature sama dengan final temperature, then T sama dengan T naught. Kalau T sama dengan T naught, hence T divided by T naught sama dengan 1 kan? So you can also remove T per T naught from the equation. So in a simpler word, if isobaric, P naught per P tak ada. Kalau isothermal, T per T naught tak ada. Kalau kedua-dua isobaric dan isothermal, kedua-dua part tu kamu boleh remove daripada equation.
Okay, so that's why I say reaction engineering susah part macam ni lah. Equation tu dah ada. Tapi kamu kena tengok soalan. Kalau soalan, kadang-kadang soalan tu akan cakap isobaric. So kamu kena faham, oh kalau isobaric, P naught per P tu dah tak ada. Kadang-kadang saya kata isothermal. So T per T naught tu tak ada. Okay, so until chapter 6, until chapter 4, you will learn isobaric. Last part of chapter 4, kamu dah kena belajar pasal pressure, perubahan pressure. Isothermal until chapter 6 masih isothermal. Sorry, until chapter 5 masih isothermal. Chapter 6 kamu dah kena masuk isothermal. Okay, so kamu kena faham bila equation ni berubah menjadi version A, berubah menjadi version B, berubah menjadi version C, and that's why become the confusion. Sebab certain reaction isobaric, isothermal. Certain equation, certain reaction only isothermal, tak isobaric. So you have to understand how the equation changes. Okay, so tak apa, nanti later we do question, you will understand this better. Right, so done. Okay, so now pula part epsilon. Epsilon tu simbol, right? You have to know what's the epsilon, right? Okay, masalahnya dengan epsilon ni, dia adalah equation, dia dah dalam equation kan? And for this epsilon, dia ada lagi satu sub-equation lagi. So that's the problem, cabaran dia. Dalam equation tu kamu dah ada epsilon. Okay. Epsilon ni you cannot get directly. Epsilon ni kena ada cari lagi formula dia. Kenapa? Because this is to address the reaction. Kau bayangkan tindak balas pun mempengaruhi hal laju isi padu gas. Sebab kamu kena faham, dia tindak balas kan, gas baru akan terbentuk. So gas baru terbentuk akan mempengaruhi hal laju isi padu. So how do it influence? Okay. Epsilon equals to YA0 sigma. See? Keluar pula satu lagi simbol. Okay, so YA0 kamu dah belajar lah kan? YA0 initial mole fraction of A in your reactor. Okay, so kamu ingatkan initial mole fraction of A tu katakan kalau kes kamu yang masuk dalam reaktor tu adalah pure A. So YA0 tu 100% A. Tapi katakanlah in your system ada A, ada B. So definitely YA0 dah bukan 1. So kamu kena check dalam soalan. Dia kata tak berapa mole persen A, berapa mole persen B. Let's say dia kata initially equal molar A dan B. So maksudnya YA0 adalah 0.5. Kamu just tengok initial mole fraction of A je. Dia tak tanya pun pasal B. Tak tanya pun pasal yang lain. Hanya tahu mole fraction of A, kamu ganti YA0 tu dengan mole fraction dia. So katakan dia kata initially 40 mole persen A. So YA0 0.4. So done. Then sigma. So apa tu sigma pula? Okay, sigma pula ada lagi satu side equation. So kamu tengok dari equation kan? Dalam equation tu ada sigma, ada epsilon. Epsilon pula ada sub equation lagi. Dalam sub equation epsilon ni ada sigma pula. Okay, how do they find sigma? Okay, so sigma is actually in simpler word, dia adalah ratio stoichiometric coefficient. Tetapi formula ni tak fix. Tapi kamu kena faham certain formula, walaupun kamu tahu kewujudan formula tu, tapi formula tu tak fix. Meaning, you have to really understand how the formula comes about. Okay, what do I mean by that? Okay, now untuk mencari sigma, sigma ni adalah ratio stoichiometric coefficient untuk all the compound in the chemical equation. Meaning, logik lah, kalau kamu ada inert, definitely kamu tak boleh cari sigma kan, sebab kalau inert dia takkan ada dalam chemical reaction, chemical equation. Kalau dia tak ada dalam chemical equation, dia tak adalah stoichiometric coefficient. Kalau dia tak ada stoichiometric coefficient, kamu tak payahlah cari untuk inert itu dalam sigma. Okay, so sigma is only for all the compounds in the chemical equation. Kamu tengok dia punya stoichiometric coefficient, you have to actually plus or minus. So, mana plus, mana minus? Konsep yang sama. Plus is always for product, minus is always for reactant. So, let's say kalau kamu confused, bila masa dia jadi positif, bila masa dia jadi negatif, kamu just ingat produk benda yang positif, reactant adalah benda yang negatif sebab dia akan berkurangan. So, it becomes, katakan you have two reactant, two product. Two reactant A and B, two product C and D. So, dia punya stoichiometric coefficient becomes, the two product is C and D, right? So it becomes D per A, the stoichiometric coefficient of D, compound D divided by the stoichiometric coefficient of the reactant A plus C per A, the stoichiometric coefficient of compound C, product C over reactant A minus your
coefficient of B over A minus 1. Kenapa 1? Technically it is A per A. Tapi A per A kan 1, sebab tu dia tulis minus 1. So let's say kamu confused ataupun kamu tak boleh ingat minus 1 tu kenapa, kamu just ingat dia technically adalah minus A per A. Sebab tu dia tulis sebagai minus 1. Okay. However, why do I say this equation is not fixed? Sebab sigma ni betul-betul mengikut persamaan tindak balas kamu. Okay, katakanlah kes ni dua produk, dua reactant, right? A, B, C dan D. Let's say sekarang kita hanya ada satu produk saja. A, B and C. Maknanya A, B reactant, C adalah produk. So what happens to the sigma? So sigma now become equals to C per A minus B per A minus 1. Dah tak ada part D lah, sebab kalau tindak balas tu tak ada produk yang kedua, hanya melibatkan satu produk, maka hanya positif untuk produk yang pertama dan negatif untuk the reactant B, reactant A. Dan kes yang ketiga, kes yang biasa student akan get confused bila satu reactant, dua produk. So when I have one reactant, two product, meaning my B is now the product with C and the A is my sole reactant. So sigma dia become C per A plus B per A. So situation di mana B adalah produk, it now become plus B per A. The situation previously, B was a reactant, so become minus B per A. So part ni yang kamu tak boleh confuse bila masa dia menjadi positif, bila masa dia menjadi negatif. Sebab tu certain formula memang saya pun tak menggalakkan kamu hafal, memang kamu pun tak boleh hafal sebab certain equation tu kamu kena faham dia adalah tak fix at all. Dia kena bergantung kepada tindak balas. So in the second case it become plus B per A minus only 1 which is A per A which is 1. Sebab tu become C per A plus B per A minus 1. Okay, so part sigma ni also part yang student tend to do mistake sebab dia tak fix. Kamu kena betul-betul tengok persamaan. Kamu to be very, very careful about this. So the tendency to do mistake is very high in reaction sebab benda macam ni. But most of the time, I think student faham. Tapi bila dia tukar sikit, then you are not too sure you don't really know how it changes. Part ni yang biasa student akan buat mistake lah. So you must remember, bila masa dia jadi positif, bila masa dia jadi negatif, kenapa dia jadi positif, kenapa dia jadi negatif. So, and then one of the tendency ialah student will include inert dalam pengiraan sigma. So kamu just ingat je, pengiraan sigma melibatkan stoichiometric coefficient. Kamu kena tengok nombor di hadapan spesies tu dalam tindak balas, persamaan tindak balas. So you know inert will never be in the chemical equation. So definitely you cannot find the stoichiometric coefficient. Definitely takkan ada nilai sigma untuk inert. So sigma is only for the compound in the chemical equation. Okay, so again next part. This slide shows you okay, ya the equation yang volumetric flow rate dengan initial volumetric flow rate. As you can see that, the equation pun tak fix, right? Because as I told you, kalau dia adalah kalau dia adalah isothermal, part T per T naught tu tak ada. Okay, kalau dia isobaric, part P naught per P tu tak ada. Kalau dia adalah both isothermal, isobaric, tak ada langsung part yang belakang. P naught per P, T per T naught tu takkan ada kalau dia adalah isothermal, isobaric. So this part you have to be very careful how the equation will change because of isothermal, isobaric or when it both isothermal dan isobaric. Okay, so done on this. Right, now I will go into expressing the concentration. So part expressing concentration itulah yang menjadi masalah sekarang because now it becomes slightly more complex. Apa maksud dia? Okay, so first of all, kita nak cari balik concentration A, concentration B, concentration C, concentration D, concentration inert for the case of which now this is gas flow reactors. Okay, ada CSTR ataupun PFR. Kalau kita nak cari concentration dia, kita dah kena express dah berlainan. So what's the difference? Okay, first of all, first step masih sama. Outlet concentration of A equals to outlet molar flow rate of A divided by
outlet volumetric flow rate. So step pertama masih sama, outlet molar flow rate bahagi outlet volumetric flow rate. Outlet molar flow rate ni, FA ni we get from the table. That's why we do the table. The table tell us FA ni sama dengan FA naught in bracket 1 minus X. So sebab tu table tu liquid atau gas untuk flow, table masih sama. Table tak berbeza, yang berbeza adalah concentration. So apa beza dia? Kalau tadi kat bawah untuk liquid, inlet outlet volumetric flow rate sama. Sebab tu kita tulis V0. Epsilon naught, sorry. However, for gas dah tak sama kan? Sebab dia menjadi outlet volumetric flow rate equals to inlet volumetric flow rate in bracket 1 plus epsilon X. P0 per P, T per T0. So kita kena tulis the whole expression kat bahagian bawah, pembawah itu. Then, I still can do. FA0 kat atas, I can still divide with the bottom V0, the epsilon naught. Okay. So I get what? Kalau FA0 divided by epsilon naught, you get CA0. So jadi CA0 in bracket 1 minus X. So kalau kamu perasan, kalau batch dan juga liquid flow, kita dah berhenti kat sana. Tetapi kalau gas, pembawah dia tu akan tambah part yang 1 plus epsilon X, P0 per P, T per T0. So tu beza dia expressing concentration, batch liquid gas and liquid flow. Kalau kes yang selebihnya tadi tu, teruskan ke atas saja. Untuk gas, ada part yang kat bawah ini. Sebab kita tak boleh remove part 1 plus epsilon X, P0 per P, T per T0. Okay, so kalau this one is very important sebab nanti kita kena guna expression ni untuk design reactor pada chapter 4. Sebab chapter 4 ni kita akan tengok kenapa part ni menjadi a bit headache because part ni menyusahkan kita punya design equation sebenarnya. Dan kenapa menyusahkan? Kalau kamu perasan equation ni ada 3 layer kan. Layer pertama, layer kedua, layer ketiga. So nanti kita nak express dia, it becomes a bit complicated. Right? Okay. Dan, so same. We express juga untuk B. So sama, expression untuk B ada untuk bila B adalah reactant, bila B adalah product, we will express the concentration. Or in simpler word, untuk saya simpulkan benda ni, the simplest word is, kalau kamu perasan, beza utama dia, katakanlah either case reactant atau case product, katakan untuk reactant, right? Okay, katakan B, reactant B, CB sama dengan, kalau case yang sebelumnya, sama dengan CA0 in bracket, theta B minus B per AX. Tetapi kalau gas tambah pembawa yang 1 plus epsilon X, P0 per P, T per T0. Kenapa? Sebab initial outlet volumetric flow rate sama dengan initial volumetric flow rate dalam bracket the 1 plus epsilon X, P0 per P, T per T0. Sama juga untuk kes yang bawah, when B is your product, the CB equals to, kalau sebelum ni hanya plus B per A, CA0 X. However, now we add the bottom one, 1 plus epsilon X in bracket P0 per P, T per T0. Okay, so then same for C, for D, for inert. Pengatas masih sama, pembawah tu kamu tambahlah dengan 1 plus epsilon X, P0 per P, T per T0. So this is the part yang normally student get a bit confused and confusion dia takkan habis. Pergi chapter 4, bila kita nak derive design equation, yang part kita nak derive untuk gas ni jadi not very a bit complex. Okay, but that one is chapter 4 punya explanation. Okay, now I think the better way to understand this, kalau kita tengok equation, as I'm sure you also think the same, bila kita tengok simbol, they become very complicated. Okay, let us try solve 2 example, then we can see clearly where the equations better. Okay, so let us try first example. Set up a stoichiometric table for the following liquid phase reaction, okay, and express the concentration of each species in the reaction as a function of conversion, evaluating all constant. Okay, so soalan ni kata dia nak kita buat table, we do the table. This is for liquid phase. So sekarang kamu dah kena betul tengok tau, table tu untuk liquid ke, bila kamu nak solve question ni, kamu dah kena tengok. Kita nak, we are solving for liquid ke, we are solving for batch ke, we are solving for flow. First,
Second, are we solving, kalau batch tak apalah, fasa apa-apa pun tak apa. Tapi if you're solving for flow, you have to see, are we talking about liquid ke, we're talking about gas. So, how do we know these two things? Okay, kita tengok sekaligus, kita tengok sekali pandang, macam mana kita nak tahu adakah ini case batch ataupun case flow. Okay, first of all, kamu tengok saja kalau dalam soalan tu, there are any values or any numbers dengan dimension atau unit dia per masa, definitely dia adalah flow. Okay, anything yang ada per masa dalam kamu punya soalan tu, definitely ia bermaksud itu adalah flow punya sistem. One way lah. Cara kedua, tengoklah kalau dalam ayat tu tulis terus flow system, batch system. So kamu tahu teruslah. Okay, dalam, if you want to use these two method, kalau kamu tengok dalam soalan, first of all, dia dah tulis clearly flow system. Okay, katakanlah dia tak tulis flow system, kamu perasan ada satu nilai di sini di mana dimension dia, unit dia adalah liter per minute ataupun is volume per time. So kalau kamu tahu volume per time, volumetric flow rate, confirm this is the flow system. Kalau batch system, kamu tak akan jumpa volumetric flow rate. Dalam batch system, kamu akan jumpa volume je, tak akan jumpa volumetric flow rate. So you know terus ni adalah flow system. Then kalau kamu dah tahu dia adalah flow system, the second thing you have to check, liquid atau gas. Sebab kalau dalam flow system, like we just learn, dia berbeza. Liquid atau gas masa nak express concentration, dia dah berbeza. So in this case, this says liquid. Okay, so kamu dah establish this is liquid flow reactor. Okay, either CSTR atau PFR tak apa, tapi still liquid flow reactor. Done. So they want us to actually do a table for a flow reactor. And then kita nak express concentration untuk liquid phase. Okay, reaction dia is 1A react with 1B to produce 1C. So 1A, 1B, 1C. Okay, so be careful juga sebab kamu tahu in the calculation, we will have to look at the stoichiometric coefficient, right? So kamu kena check betul-betul stoichiometric coefficient dia berapa. So it's 1A, 1B, 1C. Okay, next. Initial concentration of ethylene oxide. Ethylene oxide is your A. C2H4O adalah your A. So your A initial concentration dia, and water is your B. So dia beri kita initial concentration of A, initial concentration of B, which is 1.5, 4.5. Okay, so dia beritahu concentration, kamu tahu lah concentration masih C kan, tapi kamu ada dua reactant. So 1.5 ni adalah Ca0 sebab your A is ethylene oxide. Ca0 1.5, Cb0 4.5. So how I know is not? Sebab dia kata initial concentration. So Ca0 1.5, Cb0 4.5 mol per liter. Okay, dan dia kata in addition, initial flow rate given as 10 liter per minute. So kamu kena check, dia kata flow rate, initial flow rate. So kamu tahu flow rate ni boleh jadi molar flow rate, volumetric flow rate. So kamu kena check, is liter per minute, volume per time. So kalau volume per time, this is volumetric flow rate. So initial volumetric flow rate, your V0 is 10 liter per minute. Then walaupun dia kata initial, tapi kita dah faham kan kalau ni adalah liquid phase, initial volumetric flow rate sama dengan final volumetric flow rate. So epsilon naught equals to 10 liter per minute. Kadang-kadang kalau kamu tengok saya kata V0, kerana saya kata epsilon naught sama volumetric flow rate, I tend to say V0 instead of epsilon naught. Tapi both pun means the same. Hal laju istifadu, volumetric flow rate. Okay, so the initial volumetric flow rate equals to final volumetric flow rate equals to 10 liter per minute because this is gas phase. This is liquid phase. Okay. Next, dia kata reaction ni isothermal isobaric. So P0 sama dengan P, T sama dengan T0. Okay. Use ethylene oxide as basis of calculation. So why do they tell you kenapa nak kena guna ethylene oxide as the basis of calculation? Maksudnya ethylene oxide kamu tu adalah A. A dalam tindak balas kamu. So naturally kalau ethylene oxide adalah A, water adalah B lah dalam kamu punya case. So there is a way to tell you sebenarnya mana reactant kamu adalah A, ethylene oxide. Ethylene oxide is your A. Okay. So first of all kita nak buat table. Okay. Kalau nak buat table, kamu kena ingat. Okay. Ni empat yang I always remind you. Kalau batch, table tu dalam bentuk bilangan mol. Kalau flow reactors,
dia mesti dalam bentuk molar flow rate, or to be more exact, initial molar flow rate of A. Selagi kamu tak tahu initial molar flow rate of A, kamu janganlah buat table tu. Confirm the entire table will be wrong if you do not have initial molar flow rate of A. So kamu boleh agak kan, kalau initial molar flow rate of A, dia mestilah mole per time. So kalau kamu tengok soalan, tak ada satu pun nilai yang ada unit mole per time. Mole per liter ada, liter per minit ada, mole per liter, mole per volume ada, volume per time ada, tapi tak ada mole per time. So kamu tahu kalau selagi kamu tak ada nilai yang ada mole per time, kamu jangan buat table tu. Confirm table tu salah. So how do we do this? Because kamu pun dah pernah belajar dalam chapter 2, kita boleh correlate molar flow rate with concentration and volumetric flow rate, because the initial molar flow rate of A is equal to initial concentration of A times with initial volumetric flow rate. Kita dah tahu CA0 1.5 mole per liter. Question already says initial concentration of A is 1.5. So 1.5 mole per liter. Multiply with, they give us initial volumetric flow rate 10 liter per minute. So again, if kamu confused, kena multiply ke, divide ke, just do unit cancellation. So if you cancel correctly, tapi kena cancel betul-betul tau, jangan sebarangan cancel. When I talk about unit cancellation, kena betul-betul cancel yang betul-betul. Means kena satu di atas, satu di bawah baru cancel. Bukan dua-dua atas kamu cancel, dua-dua bawah kamu cancel. Kamu tak boleh cancel sebarangan. You know the concept, right? To cancel the unit, one have to be the top, one have to be the bottom, baru boleh cancel. Okay, in this case, you can see I can cancel my liter. I'm left with mole per minute. So betul lah sebab saya nak molar flow rate. So mole per time. So I get 15 mole per minute. Dah dapat FA0. Dah betul. Then kamu buat table. Okay, katakanlah kamu tersalah. Kamu ingat yang 1.5 ni adalah FA0. The whole table is wrong. Or you assume 10 liter per minute ni adalah FA0. The whole table is wrong. So make sure you don't do this mistake as well. Okay. So let us now do the table. Okay, so tadi saya tak ajar sangat table kan. Now kita buat dalam bentuk nombor. Okay, so I have 3 compounds. I got no inert. Dia tak mention sebarang any other compound beside these 3. So we only have 3 rows for the 3 compounds and the last row for the total. Okay, so for the first species, ethylene oxide. So simbol dia A lah kan. Kita letak A. Okay. So the initial molar flow rate of A is 15. We calculated, right? Mole per minute 15. So instead of setiap kotak tu kamu tulis mole per minute, you just put it at the top. So at the top terus dalam bracket mole per minute. So I hope you still remember yang row pertama tu mestilah ada species, simbol, initial, change, remaining. It's the same. It's the same like it's the same for any stoichiometric table yang sebelum ni pun sama. Species, symbol, initial, change, remaining. Okay. So the first initial FA0 15 mole per minute. Okay. The change for A. Okay, ingatkan kalau kita reactant, the change must be negative. Okay. Kalau produk positif. Kenapa negatif untuk reactant? Because the negative for the reactant, because reactant will be consumed. Berapa banyak A yang telah akan bertindak balas, dia mesti berkurangan. Sebab tu kamu kena letak negatif di hadapannya. So then negative FA0X. Formula dia adalah negative FA0X. So FA0 is 15, so become negative 15X. Okay. Then remaining FA. So kamu ingat je, initial FA0, remaining FA. So FA equals to, copy your initial 15, combine with your change minus 15x, you get your FA is 15 minus 15x. Kalau kamu perasan kenapa x tu kita tak ganti, because in the question they did not tell us the value of x. Okay, if you do not know the value of x, the x remain as it is. Alright, so done for A. Let's go to B. Okay, dalam this case, B is a reactant. Kalau B reactant, we have initial molar flow rate of B. Only and only if B is a reactant, kita akan ada initial molar flow rate of B. So FB0. So kalau kami ingat dalam batch reactor, kita dah belajar, right?
and B naught sama dengan theta B and A naught. So kalau flow reactor, FB naught sama je, theta B FA naught. Satu sebagai FA naught, theta B sama je lah kan konsep dia. Dia masih theta B multiply with FA naught. So how to find theta B? So kalau you remember last Monday we learn. Cara nak mencari theta B ni masih sama. Regardless kamu guna batch ke, kamu guna flow ke, konsep dia masih theta B is initial amount of B over initial amount of A. This initial amount can be concentration, molar flow rate, mole fraction. Okay, so in this example, we were actually given the initial concentration of B and initial concentration of A. Kan we are told that CA naught 1.5, CB naught 4.5. So kita guna nilai concentration ni untuk mencari theta B. So regardless dia bagi dalam bentuk concentration ke, fraction ke, nilai theta B tu masih akan sama. Dia punya nisbah tu masih akan sama. So you get theta B in this example, CB naught 4.5 divided by CA naught 1.5. You get your theta B as 3. So you multiply theta B 3 with FA naught 15. So you get your FB naught 45, or basically means yang masuk adalah 15 mol per minute of A dan 45 mol per minute of B. Okay, what about the change? So the change, again, B adalah reactant. So if it's a reactant, you must minus. So minus B per A FA naught X. Okay, so again, formula dia macam batch. Tapi batch minus B per A and A naught X. Kalau flow, minus B per A FA naught X. So why minus? Because B is a reactant. So minus B per A is your stoichiometric coefficient. So tengok, stoichiometric coefficient untuk B adalah 1. Stoichiometric coefficient for A is 1. So 1 per 1. Multiply with FA naught 15. X, we don't know. We leave it as it is. So it become minus 15x. So berapa B yang telah bertindak balas? Negative 15x. Okay. Then what about your remaining B? So your remaining for your B, FB. Initial FB naught kan, remaining FB. So dia kan mass balance. Kita nak tahu berapa yang masuk B, kita nak tahu berapa yang keluar B. So berapa B yang keluar equals to your initial 45 combined with your change minus 15x. Done. So FB equals to 45 minus 15x. That's why I told you, remaining part ni tak payah bimbang. Yang kena sikit, you have to be a little bit careful, part initial, part change. Kalau part initial change betul, part remaining tak ada masalah. Kalau katakan part initial salah ke, part change salah, remaining confirm salah. So that's also one thing that you have to be really, really careful about questions reaction. Okay, so next, C. So for C, initial, C is a product, right? C2H6O2 ni adalah produk. So dia punya initial 0. So logic. Dia awal-awal tindak balas takkan ada produk. So 0. Change dia adalah produk. Dia akan bertambah semasa tindak balas. Dia akan terhasil semasa tindak balas. So it become plus C per A FA naught X. Okay, so C per A dalam this example is still 1 over 1 because in front of your C, the stoichiometric coefficient is 1. In front of A, the stoichiometric coefficient is also 1. So plus 1 per 1 multiply with FA naught X. FA naught was 15. X, we don't know. We leave it as it is. You get plus 15X. So your FC, your outlet molar flow rate of C equals to 15X. Sebab initial tak ada, hanya ada change. So plus 15X. So lastly, the last row, kamu jangan lupa, kamu kena kira total initial, total remaining. Macam mass balance, total in, total out. Change tak payah kira, change tu tak ada kaitan. Total in, total out. Okay, so total in sama dengan 15 plus 45, 60. Okay, tu je kamu kira. So what about remaining? So remaining ni kamu kena be very careful sebab remaining dia ada number, ada X. Number you add with number, X you add with X. So contohnya dalam kes ni total remaining, what I will do normally, I will find the numbers first. So 15 campur dengan 45, 60, done. Then I will add the X. So it become negative 15X plus negative 15X. You get negative 30X. By right kan? Minus 15X tambah lagi minus 15X. You get minus 30X. Minus 30X
plus 15x, you get minus 15x. So again, minus 30x tambah 15x, kamu dapat minus 15x. So now you become total remaining 60 minus 15x. Done. So the entire table is done. Okay, I already told you yang biasa the problem is kalau salah FA0, then kadang-kadang terlupa nak kira total in, total out. Okay, done on the table. So if you realize table dia macam bash, not that difficult. But let's see now for the concentration. How do we express concentration? Okay, express concentration. Okay, again, that's why kita perlukan table. Table tu akan berikan kita nilai FA, FB, FC. Then we directly terus guna, kita dah boleh kira concentration dia. Okay, in this example, if you realize they don't give us X. Example yang sebelum ni dalam bash tu kita tahu nilai X, kita gantilah. Dalam kes ni dia tak beri kita nilai X. Kalau dia tak beri, kita tinggalkan saja X2 as it is. So it become concentration of A, outlet concentration of A, CA equals to outlet molar flow rate of A divided by outlet volumetric flow rate. Okay. FA, tak payah fikir banyak-banyak, tengok table. Tadi table kata FA yang kamu cari, FA equals to 15 minus 15X. So you replace, So you replace your FA as 15 minus 15X divide by the outlet volumetric flow rate. Okay, part ni yang kamu kena ingat. Okay. They actually give us the initial volumetric flow rate. Dia tak beri kita outlet. Tetapi kamu ingatkan kalau liquid phase, dalam kes ni adalah liquid phase, outlet inlet volumetric flow rate tu sama. Sebab tu kita boleh tulis juga the outlet volumetric flow rate as 10. Okay, so then what you do, I hope you still remember mathematics kan. Nombor ni kita boleh bahagi kan. Means 15 bagi dengan 10. Another 15 bagi dengan 10, you get 1.5. So 1.5, I bracket it up, it become 1.5, 1 minus X. Technically, kamu dapat 1.5 minus 1.5X. Kamu jangan lupa, kalau kita nak bahagikan nombor ni dengan 10, kedua-dua nombor kena bagi dengan 10. Means 15 bagi dengan 10, 15x pun kena bagi dengan 10. So technically you get 1.5 minus 1.5x. Or we can express this as 1.5 in bracket 1 minus x. Done. Expressing dia. For B, so outlet concentration of B equals to outlet molar flow rate of B over outlet volumetric flow rate. So outlet molar flow rate of B from the table 45 minus 15x. Outlet volumetric flow rate sama konsep because liquid, outlet inlet volumetric flow rate sama, we replace as 10. So again, 45 divided by 10, 15x divided by 10, technically you get 4.5 minus 1.5x. So jangan lupa, kalau kamu ada dua nombor di atas, kamu nak bagi dengan satu pembawa, satu nombor di pembawa, kamu kena dua-dua nombor tu kena bagi dengan 10. Kamu tak boleh just bagi satu, dua-dua pun kena bagi. Okay? So you get 4.5 minus 1.5x. And last one for C, outlet concentration of C equals to outlet molar flow rate of C divided outlet volumetric flow rate. So from the table, CFC was 15x, outlet volumetric flow rate was 10, you get 1.5x. So why in this example, the x is still there because we do not know the conversion. So tak tahu conversion, kita biarkan sajalah, kita express dalam bentuk number and x. So done for the next example. So let us try go to the very last example, then we are done for today. So we have about 30 minutes, we can do one question, then we are done for today. Okay, so this question dah a bit difficult because now we are talking about gas. Okay, so the question says, a mixture of 28% of SO2 and 72% air is charged to a flow reactor in which SO2 is oxidized. Okay, so case ni kata apa information penting dalam satu ayat ni? First, yang paling penting dia kata flow reactor. So kamu tahu sekarang ni ada case flow system, flow reactor lah. CSTR ke, PFR ke, tak apa, tapi dia adalah flow system. Okay, first. Second, kalau kamu perasan, dia kata SO2, dia kata air. Kalau kamu tak perasan SO2 tu adalah gas. Air, I'm sure you know air is gas, right? So ni adalah case flow system gas. So gas ni kamu dah kena ingat. Okay, kalau gas, saya kena kira betul-betul. Saya dah cara nak express concentration dia dah berlainan. Second, third, dia dah beri kita initial mole percent. Okay, dia beri kita SO2 mole percent dia
28 mole percent. Maksudnya SO2A kan? So YA0 0.28. Okay, YA0 0.28 because my SO2 is A. Then dia beri kita 72% air. Tapi kalau kamu check dalam reaction saya bukan tiba-tiba nak balas dengan air. I react with oxygen gas. So, memang betul dalam air saya ada oxygen gas. Tetapi yang 72% ni bukan persen oksigen, dia adalah persen air. So we cannot say YB0 as 0.72. YB0 is not 0.72. 0.72 is your your air mole fraction, of which we still tak tahu berapa mole persen oksigen. So itu bukan, in other words, 72% ni bukan YB0. Okay, again I repeat, the 0.72 is not YB0 because YB0 refers to the mole fraction of only oxygen gas. This 0.72 consists of oxygen gas and other gas. So kita tak boleh kira YB0 sebagai 0.72. Okay, tak penting, kemudian kita kira je, kita nak tahu. Okay, next question dia kata, prepare a stoichiometric table evaluating numerically as many symbols as possible when the total initial pressure is 1485 kilopascal and the temperature is constant at 227 Celsius. So soalan ni kita tambah pula, dia kata dia beri kita total initial pressure. So kami ingatkan dalam kes ni kita ada SO2, kita ada air. Jumlah tekanan SO2 dan air ini adalah 1485. P0 1485. Okay, again I repeat, P0 1485 because all the initial pressure of your SO2, your air which contains the oxygen adalah 1485. Dan dia kata temperature 227 Celsius. So beritahu kita temperature juga T0. So P0 1485, T0 227. Okay, next. Dia kata assume isothermal isobaric. Okay, apa maksud dia isothermal isobaric? Meaning P0 sama dengan P0 is equal to P equals to 1485. T0 is equal to T equals to 227 Celsius. Okay, that's the two information that you know. Dan dia kata SO2 basis of calculation. So just to tell you, if they say use SO2 as basis of calculation means SO2 is your A. Dalam kes ni SO2 kamu adalah A kamu dalam kes dia. So basically the reaction is 2A reacting with 1B to produce 2C. 2A, 1B, 2C. Okay, dan dia kata now next information. Air consists of 79 mole percent nitrogen and 21 mole percent oxygen. Okay, so now tambah satu lagi problem. Tadi dia kata dalam total system tu kita ada 72% air. Okay. Dalam 72% air ni pula composition dia terdiri daripada 79% N2, 21% O2. So yang 79-21 ni hanya merangkum kepada ambil kira yang part air itu sahaja. Dia bukan mole persen keseluruhan, hanya mole persen dalam air itu sahaja, 79 M2, 29 O2. So you have to be very careful sebab the reaction is with O2 tetapi kita ada M2 juga dalam sistem. Sebab kita guna air walaupun tidak balas dengan O2 tapi kita ada M2 dalam sistem. So maksudnya apa? Maksudnya in this example, M2 is your inert. They are in the system but they are not involved in the reaction. So that part kamu kena be very careful. Walaupun soalan tak kata pun M2 tu inert kan, dia tak cakap apa M2 tu inert. Tapi kamu kena interpret it by yourself. Okay, tindak balas saya menggunakan air. Dalam air saya ada oxygen which is involved in the reaction but my air also have nitrogen gas. Betul, kamu tengok nitrogen gas tak ada dalam tindak balas tapi nitrogen gas akan ada dalam reaktor kamu. So nitrogen gas tu adalah inert kamu. Okay, so that's the part. Next dia kata given initial rate 5 dm³ per second. So that information dibagi pula dm³ per second. So dm³ volume, second time. Dia beri kita volume per time. So this is initial volumetric flow rate which is 5.
So, kamu perasan dalam soalan ni, dia suruh kita buat table. Dia suruh kita cari concentration. Dia beri kita pressure, temperature, mole fraction. Dia beri kita volumetric flow rate. So, kamu kena faham, first thing first, macam mana kita nak solve ni, kan? So, you can see that I admit question ni ada banyak information that will get you a little bit confused. Okay, so tak apa, kita process one by one. Okay, so we process one by one the information first. Okay, so katakan kamu tak sure kamu nak start daripada mana, I always will advise you, kamu tahu dulu apa yang kamu nak cari. Okay, kita nak tahu, first of all, kita nak buat table. Okay, kita nak buat stoichiometric table. So, kamu tahu this stoichiometric table is for flow reactor. So, kalau table flow reactor, I told you kita kena tahu FA0 kan? Tanpa FA0, tak boleh buat table. Confirm, tak ada FA0, tak boleh start buat table. So, it tells you, I kena tahu dulu, ada tak FA0 dalam soalan. Okay, let's say kamu tahu FA0, saya pergi ke soalan balik. Kamu tahu FA0 mesti nilai tu dalam bentuk mole per time. Sama macam soalan yang sebelumnya. Selagi tak ada mole per time, memang takkan dapat solve table tu. Okay, so kamu cek, kamu perasan tak ada pun information mole per time, right? You are not given FA0. Okay, but however, kamu tahu kamu diberi volumetric flow rate. You are given the epsilon naught. So epsilon naught tu kamu tahu adalah 5 dm cube per second. So at that time mungkin kamu dah boleh terfikir, okay, kalau saya nak cari molar flow rate, saya tak ada molar flow rate, I want to find molar flow rate. If I know volumetric flow rate, I multiply with concentration, I can get molar flow rate. So kamu dah tahu step kedua, kalau nak cari molar flow rate, initial molar flow rate FA0, saya boleh cari if I know initial volumetric flow rate and I know concentration. Okay, so second step kamu tahu, okay, volumetric flow rate tu dah tahu. Initial volumetric flow rate tu I already know as 5. So next part, you have to know, okay, concentration. So kamu perasan, tak ada pula nilai yang ada concentration kan? In your question here, there's no value of the, there's no value of concentration kan? Tak ada sebarang nombor yang ada mole per volume. Concentration mesti mole per volume kan? Tak ada sebarang nilai yang mole per volume. So kamu sangkut pula, step ketiga sangkut pula tak ada concentration. Tetapi lepas tu kamu kena fikirlah pula, you have to correlate balik. That's why I say reaction susah part macam ni. Kamu kena correlate balik. Dalam chapter 2, you have learned kalau gas phase, we can use to find the concentration using either gas law kan? Ada gas law tu kalau ada temperature, ada pressure, I can already find CA0. If you remember chapter 2 we have learned. CA0 ni kita boleh cari kalau kita tahu temperature, kita tahu pressure. In this case, kita memang tahu. We know the initial pressure, we know the initial temperature. So we can actually find CA0 using YA0 multiply with P0 multiply with RT0. Meaning, we find first the initial concentration of your SO2, your A. Okay, tapi dalam kes ni, kamu kena ingat, if you want to find initial concentration of A, you must know the pressure that comes from A. Okay, dalam soalan ni dia tak beri kita pressure from A tau. Sebab pressure dia beri kita yang 1485 kilopascal ni is the pressure of SO2, pressure of O2, pressure of N2. If you are given the total pressure, initial total pressure, you don't forget, you multiply with the mole fraction of A. Just kena ingat nak cari perkataan A, mesti tekanan A. Kalau tak ada tekanan A, dia beri kita jumlah tekanan, kita darab dengan mole fraction A. Baru kita tahu berapa tekanan A sebenarnya. So the mole fraction of A was 28%. SO2 punya mole percent was 28%, right? So 28%, 0.28, you multiply with 1485 kilopascal. Okay, so done. Okay, bottom. Kamu kena ingatlah kalau kilopascal, the R value we will use 8.314 kilopascal dm cube per mole Kelvin. So that's the unit for the gas constant, 8.314 kilopascal dm cube per mole Kelvin. As I always tell you, I will use the value unit for the gas constant tu, unit dia saya akan pilih, nilai tu saya akan pilih berdasarkan unit pressure. If I got atas tu kilopascal, saya akan cari nilai R yang dengan kilopascal. Okay, so I get this R value. Don't forget multiply with T0. So T0
R value saya constant K tu unit K temperature tu adalah Kelvin. So I'll convert my Celsius to Kelvin. My initial temperature was 227. I convert to Kelvin, just plus 273.15. You multiply, you will get your Ca0 finally 0.1 mole per dm cube. So that is the initial concentration of your A. Tapi belum habis lagi kan, kita nak cari Fa0 kan. So lepas dah dapat Ca0, baru kamu boleh dapat Fe0. So if you realize in the question, dia tak suruh pun cari Fa0. Tapi kamu kena tahu sendiri, nak buat table, kena ada Fa0. Fa0 tak ada, kena boleh cari menggunakan Ca0 multiply with epsilon naught. Tetapi Ca0 tak ada, kena tahu sendiri. Kalau gas phase, Ca0 kita boleh cari menggunakan either gas law. So the correlation between the equations are very important for you to understand. Okay, dan next, dah tahu Fa0, dah boleh buat table. So let us now do the table. Okay, to do the table, first, okay, now we have 4 compounds. Jangan lupa, kenapa ada 4 compound? We have the 3 compounds in the reaction, SO2, O2, the reactant, SO3, the product, nitrogen gas, the inert. So most of the time, when similar question come out in test and exam, student terlupa ada inert. Kalau ada inert, dia kena ada satu row for itself. So if you forget that row for inert, salahlah the whole table. So you get the point for the other row, but you will lose point on the overall, the row for the inert, and you will definitely lose the point for the total. Total pun dah lain lah sebab kamu tak kira yang untuk inert. Okay, so let us do the table. So first of all, for SO2, okay, the initial kita dah kira kan 0.5, Fa0 0.5. The change for A minus Fa0x, so minus 0.5x. So the remaining for A, which is 0.5 minus 0.5x. Done. So A biasa my student takkan buat salah. Part B yang a bit confusing. Okay, kenapa? Because part B, Fb0, which is for O2, equals to Fa0 theta B. Ingat kan sama je konsep. Fa0 multiply with theta B. Fa0 tak apa, 0.5. Kamu dah tahu. Theta B ni yang part kamu kena betul-betul ingat. Macam mana kita nak cari theta B. Okay. So again, I tell you, theta B is ratio of initial amount of oxygen gas over initial amount of SO2. Okay. So kita kena tahu mole fraction oxygen gas tu berapa. Sebab dia adalah YB0 per YA0. So YB0 tu merujuk kepada mole fraction oxygen gas. So how do we get initial mole fraction of oxygen gas that oxygen gas contains in the air? Overall dalam sistem, my air has 72 mole percent. So 0.72. Dalam 72% air ini ada 21% oksigen. Kamu kena ingat, 21% ni bukan untuk keseluruhan sistem. 21% ni hanya dalam air itu sahaja. Kalau kita nak tahu berapa oksigen in terms of the entire system fraction dia, you have to multiply with 0.21. So it become 0.21 multiply with 0.72. Baru kamu tahu fraction oxygen for the entire system. Then you divide dengan fraction of SO2. Kan dia kata earlier on 28% SO2. So become 0.28. SO2 tu on its own, dia berdiri atas diri sendiri. Memang keseluruhan proses tu dia ada 20, keseluruhan sistem tu ada 28% SO2. That's why it terus divide 0.28. Then you multiply with 0.5, you get 0.27. So sebenarnya molar fluoride B yang masuk adalah 0.27 mole per second. Then the change for B. Part ni pun kadang-kadang akan tersilap sebab dia adalah minus B per A Fa0x. You have to be very careful in this example. My A is now, the stoichiometric coefficient is 2. So minus B per A is actually minus 1 over 2. Part ni pun kadang-kadang student tersalah tengok, dia terlupa di hadapan A ada 2. So become negative 1 over 2 multiply with 0.5x, you get negative 0.25x. Again, in this example, we have a minus for oxygen gas, which is a B, because oxygen gas, our B is a reactant.
So minus 0.25x. So the remaining for B equals to 0.27 combined with minus 0.25x. Done. For C, so C tak susah sangat. C initial tak ada nilai. Change positive plus C per A FA not X. So don't forget again, C per A dia akan menjadi 2/2 because stoichiometric coefficient for SO3 was 2. Stoichiometric coefficient for SO2 is also 2. So 2 divided by 2 multiply with 0.5x, you get 0.5x. So the FC, the remaining molar flow rate of C is 0.5x. Done. So now we go to the inert. So inert jangan lupa juga. We have nitrogen gas as the inert because we use air. When we use air, nitrogen gas is in the air. Although it's not involved in the reaction, it has in the system, it has its own role. So nitrogen gas pun kena kira juga. Berapa nilai nitrogen gas initially? Fi naught. So I is for the inert. So initial molar flow rate of inert equals to Fa naught multiplied with theta I. Tadi theta B for B, for inert theta I. So what's theta I? Initial fraction of nitrogen gas over initial fraction of SO2. So berapa initial fraction of nitrogen gas? Sama konsep macam oksigen. Nitrogen gas contains in the air. In the overall system, the air is 72%. And in this 72% of air, I have 79% of N2. So kalau saya nak kira fraction nitrogen in the entire system, I must multiply these two. So 0.79 multiply with 0.72. Divide with fraction of SO2, 0.28. Multiply with Fa naught, you get 1.02. Okay, so that's how much inert molar flow rate yang masuk is actually 1.02. Then next, change. So you know naturally kan, takkan ada perubahan untuk inert sebab inert tak terlibat dalam tindak balas. But let's say kamu confused, kamu nak kira juga. Katakan kamu tahu, okay, kata kamu nak letak formula dia lah, kamu akan letak formula dia, kamu tahu formula dia akan ada stoichiometric coefficient. You know it's impossible to find the stoichiometric coefficient for nitrogen gas. Kamu tengok persamaan N2 tak ada. So definitely there's no stoichiometric coefficient. Definitely there's no change for nitrogen. So that's why the change is 0. The remaining of your inert Fi will equal to Fi naught sebab there's no change, right? So equals to 1.02. Then next, don't forget the last row. You total up initial, you total up your remaining. So total initial 0.5 plus 0.27 plus 1.02. You get 1.79. Total remaining, okay, you plus the number, you plus the x, you get finally 1.79 minus 0.25x. So done for the table. Okay, so next, I have to rush a little bit because we have a little bit of time only left. Now kita nak express concentration. So express concentration ni lah yang menjadi susah sekarang sebab this is gas phase. Okay. So kita nak express concentration dia, kita tahu kan, kita kena bahagi dengan outlet volumetric flow rate. So kita express dulu outlet volumetric flow rate tu. Okay, so we know from the formula, we learn outlet volumetric flow rate. Kita sekarang nak express concentration kan, kita kena tahu volumetric flow rate dia dulu yang outlet volumetric flow rate. So the outlet volumetric flow rate equals to inlet volumetric flow rate or initial volumetric flow rate in bracket 1 plus epsilon x. Patutnya technically kat belakang is P0 per P, T per T0. But because dia kata isothermal isobaric, it's already stated in the question, no change of pressure, no change of temperature. So part belakang tu kita dah tak ada. So it just become outlet volumetric flow rate equals to inlet volumetric flow rate in bracket 1 plus epsilon x. Okay, so apa yang kita buat? Inlet volumetric flow rate we know is 5. So kita ganti epsilon naught dengan 5. Next, dalam bracket 1 plus epsilon. So epsilon tu kita kena carilah. X tak apa, X kita tak tahu juga. In the question I think they didn't tell us the X, right? They didn't give us the X. So kita boleh biarkan X itu dulu. But the epsilon we can find.
So how to find epsilon? So saya kata epsilon tu ada sub-equation. So the sub-equation was epsilon equals to YA0 sigma. YA0 initial fraction of A dalam sistem ataupun initial fraction SO2. So kan dia kata tadi initial fraction SO2 28 mole percent 0.28. Settle untuk YA0. Sigma pula satu lagi sub-equation. Kamu kena cari sigma. So sigma macam nak cari? So sigma kamu just ingat ratio stoichiometric coefficient dan tak melibatkan inert sebab inert takkan ada stoichiometric coefficient. So then stoichiometric coefficient ni ada positif, ada negatif. Positif for product, negative for reactant. So technically it become C per A, it's only one product, right? C per A minus the two reactant minus B per A minus A per A, which is 1. That's why it's written as 1. So becomes 0.28 in bracket. My C per A is 2 over 2 minus B per A 1 over 2 minus A per A is 1. Okay, when you do this, you get your epsilon negative 0.14. Epsilon is possible to get negative. Kalau kamu dapat negatif, kamu jangan terperanjat. It is possible sebab kita kira perkadaran stoichiometrik kan. So, perkadaran stoichiometrik tu boleh menjadi negatif. So, kalau dapat negatif tak apa. Dapat positif pun tak apa. Dia tak ada sebarang logik atau correlation kepada dia. Negatif, positif for your epsilon is fine. Okay, so dah dapat dia. We replace into the equation. So now we know outlet volumetric flow rate equals to 5 inlet volumetric flow rate in bracket 1 minus epsilon which is negative 0.14x. So sekarang kita dah tahu kenapa kita buat ni. Kita dah tahu sekarang perkaitan antara inlet dengan outlet volumetric flow rate. Okay, dan dah habis part ni, baru kita express concentration. So when we know express concentration, outlet concentration of A equals to outlet molar flow rate of A divided by outlet volumetric flow rate. Outlet molar flow rate A ni daripada table. Daripada table, we know is equal to 0.5 in bracket 1 minus X. Kita keluarkan 0.5, kita bracketkan. Kita biasa buat macam tu sebab it's easier for you to cancel the number. If you take up the number, you put in bracket 1 minus X. Then you divide dengan outlet volumetric flow rate yang we derive tadi kan, kita dah derive outlet volumetric flow rate sama dengan inlet 5 in bracket 1 minus 0.14x. Sebab tu bila kamu express dulu, senang bila kita nak combine. Kamu dah tahu cara kita nak combine. Okay, then in this case, kamu kena tahu sedikit mathematics. Okay, kalau nombor di hadapan bracket, kalau kamu boleh cancel, kamu cancelkan ataupun you can divide it. So contoh in this case, 0.5 di atas, I can divide with the 5 at the bottom. I will get 0.1. So 0.1, bracket tu kita tak boleh kacau. So what is in the bracket remains as it is, 1 minus X. At the bottom, 1 minus 0.14X. So same for C, same for C, same for C, same for B, same for B, same for C, same for inert. Yang penting kamu tahu outlet molar flow rate dia dapat daripada table. Expression outlet volumetric flow rate dia adalah sama. Kamu ganti je pembawah dia, kamu dah express, kamu ganti yang sama. Just pengatas dia berbeza sebab kita guna outlet molar flow rate kan berbeza. So when you replace it, you will get this expression. So maybe to you, I understand the expression look a bit complex sebab nilai X tu kita tak tahu. So let's say in the question, you are given the value of X. Kita tahu conversion dia. So you get all in the form of number lah. You will know CA in the form of mole per liter, CB, CC, CD. Just like in this question, we don't know X. So it looks a bit hard sebab kamu macam X tu kompleks. Tapi sebenarnya kalau ada diberi nilai X, then it all become numbers. Okay, so that's all for chapter 3. So we are done actually for chapter 3 for today, just nice. So again, S1 for those yang akan datang lambat, tomorrow we will not have lab, but please do use your time if you possible to do your mini project. Next Monday, I will continue with tutorial chapter 3. So I will discuss tutorial chapter 3 during our Monday class. Okay, so you have no question or anything. Thank you so much. I will see you next Monday for the class. All right?